హాయ్ ఫ్రెండ్స్, వెల్కమ్ టు షార్ట్ అండ్ హబ్ ఛానల్. ఈరోజు మనము ఈ వీడియో ద్వారా ఎక్సర్సైజ్ నెంబర్ 92 సంబంధించినటువంటి డిక్టేషన్ అనేది చెప్పుకోబోతున్నాము. మనము ప్రీవియస్ వీడియోస్లో 5 నెంబర్ ఎక్సర్సైజ్ నుంచి ఇప్పటి వరకు 91 వరకు నేర్చుకున్నాము. వాటికి సంబంధించిన లింక్స్ అన్నీ కూడా మీకు అందుబాటులో ఉన్నాయి కింద డిస్క్రిప్షన్లో. అలాగే ఈ లింక్స్ అన్నీ కూడా మీరు ట్రేస్ చేయడం కనుక ఇబ్బంది అయినట్లయితే మన వాట్సాప్ గ్రూప్ నెంబర్ 9704455002కి మెసేజ్ చేసినట్లయితే ఈ లింక్స్ అన్నీ కూడా మీకు పంపించడం జరుగుతుంది. సో మన ఎక్సర్సైజ్ నెంబర్ 92 అనేది స్టార్ట్ చేయబోతున్నాము. రెడీగా ఉండండి. స్టార్ట్. ఫ్లాటర్, థిదర్, యాస్టర్, ఓటర్స్, ఎంటర్స్, న్యూటర్, ఫెండర్, లావెండర్, షాడర్, షడర్, ఫీడర్స్, గాడ్ ఫాదర్స్, సెంట్రల్, సెంట్రలైజ్, డిసెంట్రిక్, ఎసెంట్రిక్, బిడ్డర్, స్పైడర్, ప్లాటర్, సెక్టార్, పెయింటర్, వింటర్, లౌథర్, లౌడర్, బిల్డర్, సిలిండర్, చాంబర్ మేడ్, సింకర్, హంగర్, హంగర్డ్, కాన్క్వర్, మటర్, మటర్డ్, వాండర్, వాండర్డ్, టెంపర్, టెంపర్డ్, ఆల్టర్, ఆల్టర్డ్, షార్టర్, షార్టర్డ్, ప్యాండర్, ప్యాంట్రీ, సెకండర్, సెకండరీ, ఓటర్, ఓటరీ, సిండర్, సిండరీ, ఎంటర్, ఎంట్రీ, స్టాప్. మనం ఇప్పటివరకు కూడా డబులింగ్ ప్రిన్సిపల్లో ఉన్నటువంటి ఎక్సర్సైజ్ నెంబర్ 92 గురించి డిక్టేషన్ అనేది చెప్పుకున్నాము. సో తర్వాత మరికొంత స్పీడ్తో అనేది మరలా చెప్పుకోబోతున్నాము. ఈ లోపల మీరు రాయటంలో ఇబ్బంది పడినటువంటి ఏవైతే వర్డ్స్ ఉన్నాయో ఆ వర్డ్స్ని పక్కన నోట్ చేసుకొని వాటిని నెంబర్ ఆఫ్ టైం మీరు ప్రాక్టీస్ చేయాల్సి ఉంటుంది. డిక్టేషన్ అయిపోయిన తర్వాత మీరు ఏ వర్డ్స్ అయితే ఎక్కువ రాయటంలో ఇబ్బంది ఉన్నారో వాటిని నెంబర్ ఆఫ్ టైమ్స్ ప్రాక్టీస్ చేయండి. ఫస్ట్ మనకి ప్రొనౌన్సియేషన్ అనేది రావాలి. అలా ప్రొనౌన్సియేషన్ వచ్చినప్పుడే మనం ఆ పదాన్ని కరెక్ట్గా రాస్తాము. దాన్ని మళ్ళీ తిరిగి రాయడానికి మళ్ళీ అవకాశం ఉంటుంది. కాబట్టి మనం ఈ చాప్టర్కి సంబంధించినటువంటి రూల్స్ అనేది ఖచ్చితంగా పాటించాల్సి ఉంటుంది. మీరు గుర్తుపెట్టుకోవాల్సి ఉంటుంది. ఈ చాప్టర్స్లో వచ్చినటువంటి ఏవైతే ఫేజోగ్రఫీ, గ్రామ్ లాక్స్ ఇవన్నీ కూడా తరోగా ఉండాలి. నేను ప్రతి వీడియోలో నెంబర్ ఆఫ్ టైమ్స్ చెప్తూ ఉన్నాను. సో మనకి ఫస్ట్ సింబల్ అనేది ఇంపార్టెంట్. మనం రాసుకున్న సింబల్ ప్రకారమే మనం స్ట్రోక్స్ని గుర్తుపట్టుకోవడానికి అవకాశం ఉంటుంది. తర్వాత మనము ఇంగ్లీష్ స్పెల్లింగ్ రాయాల్సి ఉంటుంది. కరెక్ట్గా మనం సింబల్ అనేది కరెక్ట్గా రాసి స్పెల్లింగ్ తప్పు రాసినా కూడా దాన్ని మిస్టేక్ కింద కౌంట్ చేస్తారు. కాబట్టి మనం ఈ రెండింటికి ప్రయారిటీ ఇవ్వాలి. తర్వాత కనుక మీకు సమయం ఉన్నట్లయితే వాటి అర్థం కూడా తెలుసుకోవడానికి ప్రయత్నం చేయండి. సో సెకండ్ టైం అనేది మరలా డిక్టేషన్ అనేది స్టార్ట్ చేయబోతున్నాను. సో ఈ స్టార్ట్ చేసే లోపల మీకున్న డౌట్స్, అలాగే వాటిని ఎలా రాయాలి, ఎటువంటి డౌట్స్ ఉన్నా సరే మీరు కీలో ఉన్నటువంటి మీకు ఎక్సర్సైజ్ నెంబర్
NO.92 అంటే కీలో 41 పేజ్లో మీకు అది అందుబాటులో ఉంటుంది. అక్కడ నుంచి కూడా మీరు అన్ని స్ట్రోక్స్ ఒకసారి చూసుకోండి. ఏదైనా తప్పు రాసి ఉన్నట్లయితే సో మీరు అన్నీ కరెక్ట్ చేసుకున్నట్లయితే ఇప్పుడు మరికొంత స్పీడ్తో మరలా చెప్పబోతున్నాను. రెడీగా ఉండండి. స్టార్ట్. ఫ్లాటర్, థిథర్, యాస్టర్, ఓటర్స్, ఎంటర్స్, న్యూటర్, ఫెండర్, లావెండర్, షడర్, ఫీడర్స్, గాడ్ ఫాదర్స్, సెంట్రల్, సెంట్రలైజేషన్, డిసెంట్రిక్, ఎసెంట్రిక్, బిడ్డర్, స్పైడర్, ప్లాటర్, సెక్టార్, పెయింటర్, వింటర్, లౌడర్, లౌథర్, బిల్డర్, సిలిండర్, చాంబర్ మేడ్, సింకర్, హంగర్, హంగర్డ్, వింపర్, కాన్క్వర్, మటర్, మటార్డ్, వాండర్, వాండర్డ్, టెంపర్, టెంపర్డ్, ఆల్టర్, ఆల్టర్డ్, షాటర్, షార్టర్డ్, పాండర్, ప్యాంట్రీ, సెకండర్, సెకండరీ, ఓటర్, ఓటరీ, సిండర్, సిండ్రరీ, సెంటర్, ఎంట్రీ, స్టాప్. చూడండి స్టూడెంట్స్, మీరు ఇప్పటి వరకు కూడా 92 ఎక్సర్సైజ్ అనేది సెకండ్ టైం అనేది రాశారు. మరలా థర్డ్ టైం అనేది ఇంకొద్దిగా స్పీడ్ పెంచి అనేది మీకు చెప్పడం జరుగుతుంది. మనం ప్రతి వీడియోలో రిపీటెడ్గా చెప్తూ ఉన్నాము. మీరు ఎవరైతే 5th ఎక్సర్సైజ్ నుంచి కూడా ఈ ట్రాన్స్క్రిప్షన్ ఏదైతే ఈ డిక్టేషన్స్ ఉన్నాయో వీటిని రాసి మీరు ట్రాన్స్క్రిప్షన్ చేసుకుని కనుక చూసుకున్నట్లయితే మీరు 80 వర్డ్స్ అనేది మీరు సిలబస్ అయిపోయేటప్పటికి మినిమం 50 to 60 స్పీడ్కి అందుకోగలుగుతారు. అప్పుడు మీకు 80 అందుకోవడం చాలా ఈజీ అవుతుంది. ఎవరైతే ఈ డిక్టేషన్స్ని ఎక్కువగా ప్రాక్టీస్ చేస్తారో వాళ్ళకి తొందరగా స్పీడ్ అనేది వస్తుంది. ఎవరైతే రాయారో వాళ్ళకి మీకు సిలబస్ అయిపోయిన తర్వాత మీరు 80 అందుకోవడానికి అంటే మినిమం 90 రాయగలిగితే కానీ మీరు 80 అందుకోవడానికి అవకాశం ఉంటుంది. కాబట్టి మీరు చాలా ఇబ్బంది పడేటువంటి అవకాశం ఉంది. కాబట్టి మీరు ఈ అవకాశాన్ని వినియోగించుకోండి. మీకు ఎక్కడ కూడా వీటికి సంబంధించినటువంటి డిక్టేషన్స్ మన తెలుగుకు సంబంధించి ఎవరు కూడా అందించడం లేదు. సో మీకు లెసన్స్ అలాగే గ్రామ్లాకి సంబంధించిన వీడియోస్ అలాగే మీకు ఈ ప్యాసేజ్ సంబంధించిన వీడియోస్ ఎంతో శ్రమపడి మీకు అందించడం జరుగుతుంది. సో ఈ అవకాశాన్ని మీరు ఉపయోగించుకుంటారని చెప్పి భావిస్తూ ఉన్నాను. సో థర్డ్ టైం అనేది కూడా మరలా స్టార్ట్ చేయబోతున్నాను. 4th టైం కూడా చెప్తాను మీకు. ఈ 4 టైమ్స్ మీకు ఎంతో ఉపయోగకరంగా ఉంటుంది. థర్డ్ టైం ఇంకొద్దిగా స్పీడ్ అనేది పెంచి మీకు చెప్పడం జరుగుతుంది. సో మీకు ఏదైనా డౌట్స్ ఉన్నట్లయితే మన వాట్సాప్ గ్రూప్ నెంబర్ని మీరు కాంటాక్ట్ అవ్వండి. అలాగే మీలో ఎవరైనా సరే ఎస్ఎస్సి స్టెనోగ్రాఫర్ గ్రేడ్ సి, గ్రేడ్ డి అలాగే షార్ట్ హ్యాండ్ సబ్జెక్టుకు సంబంధించి లోయరు, హైరు, హై స్పీడు అలాగే ఎటువంటి కాంపిటీషన్ ఎగ్జామ్ అయినా ఈ షార్ట్ హ్యాండ్ సబ్జెక్టుకు సంబంధించి మనం దీనికి ఆన్లైన్ ఆఫ్లైన్ కోచింగ్ అనేది అందిస్తున్నాము. సో మీకు ఎటువంటి సందేహాలు ఉన్నా కూడా మన వాట్సాప్ గ్రూప్ నెంబర్ 9704455002కి మెసేజ్ చేయగలరు. మీకు ఎటువంటి రిప్లై అయినా మనము మీ క్వశ్చన్స్కి ఇవ్వబడుతుంది. సో థర్డ్ టైం డిక్టేషన్ స్టార్ట్ చేయబోతున్నాను. కొద్దిగా స్పీడ్తో రెడీగా ఉండండి. స్టార్ట్. ఫ్లాటర్, థెథర్, యాస్టర్, ఓటర్స్, ఎంటర్స్, న్యూటర్, ఫెండర్, లావెండర్, షడర్, ఫీడర్స్,
godfathers, centralization, dysentric, eccentric, midder, spider, platter, sector, painter, winter, louder, louther, builder, cylinder, chambermaid, sinker, hunger, hungered, whimper, conquer, mutter, muttered, wander, wandered, temper, tempered, alter, altered, charter, chartered, pander, pantry, seconder, secondary, outer, outery, cinder, cindery, enter, entry, స్టాప్. చూడండి స్టూడెంట్స్, మీరు ఇప్పటివరకు 3 టైమ్స్ ఎక్సర్సైజ్ నెంబరు 92 అనేది రాస్తున్నారు. సో మీరు ఈ పాటికే మంచి పర్ఫెక్షన్ అనేది ఈ ప్యాసేజ్ మీద మీరు సంపాదించి ఉంటారు. సో 4th టైం అనేది ఇంకొద్దిగా స్పీడ్ పెంచి అనేది చెప్తాను. సో రాయడానికి ప్రయత్నం చేయండి. సో మీరు ఈ ప్యాసేజ్ని నెంబర్ ఆఫ్ టైమ్స్, అంటే మీరు ఈ 4th టైం చెప్పేటువంటి డిక్టేషన్ స్పీడ్ రీచ్ అయ్యేంత వరకు కూడా రాయడానికి ప్రయత్నం చేయండి. నెంబర్ ఆఫ్ టైమ్స్ రాసినందువల్ల ఎటువంటి నష్టం ఉండదు. మీకు ఈ ప్యాసేజెస్ మీద మంచి గ్రిప్ వచ్చేటువంటి అవకాశం ఉంది. సో ఈ అవకాశాన్ని మీరు ఉపయోగించుకోగలరు. అలాగే చాప్టర్లో వచ్చినటువంటి గ్రామర్ ఆర్గ్స్, ఫ్రేజెస్ కూడా మీరు త్వరగా ప్రిపేర్ అవ్వాలి. మీకు ఎటువంటి డౌట్స్ లెసన్స్లో కానీ ఈ ప్యాసేజ్లో కానీ ఉన్నట్లయితే మనకి వాట్సాప్ గ్రూప్ ద్వారా మెసేజ్ పంపండి. మీకు వాటికి సంబంధించినటువంటి ఆన్సర్స్ అనేది మేము రిప్లై రూపంలో అందిస్తాము. సో ఆన్లైన్ ఆఫ్లైన్ కోచింగ్ కావాల్సిన కూడా మన వాట్సాప్ గ్రూప్ నెంబర్ని సంప్రదించండి. సో 4th టైం డిక్టేషన్, లాస్ట్ టైం డిక్టేషన్ అనేది స్టార్ట్ చేయబోతున్నాను. రెడీగా ఉండండి. స్టార్ట్. ఫ్లాటర్, థిథర్, యాస్టర్, ఓటర్స్, ఎంటర్స్, న్యూటర్, ఫెండర్, లావెండర్, షడర్, ఫీడర్స్, గాడ్ఫాదర్స్, సెంట్రల్, centralization, dysentric, eccentric, bidder, spider, platter, sector, painter, winter, louder, louther, builder, cylinder, chambermaid, sinker, hunger, hungered, whimper, conquer, mutter, muttered, wander, wandered, temper, tempered, alter, altered, charter, chartered, pander, pantry, seconder, secondary, outer,
ఓటరీ, సిండర్, సెండ్రీ, ఎంటర్, ఎంట్రీ, స్టాప్. చూడండి స్టూడెంట్స్, మీరు ఇప్పటి వరకు కూడా 4 టైమ్స్ అనేది డిక్టేషన్ అనేది తీసుకున్నారు. మీరు ఈ పాటికి మంచి పర్ఫెక్షన్ అనేది సంపాదించుంటారు. మనం నెక్స్ట్ వీడియోలో ఎక్సర్సైజ్ నెంబర్ 93 అనేది చెప్పుకోబోతున్నాము. ఈ లోపల మీరు ఈ చాప్టర్ సంబంధించిన గ్రామ్ లాక్స్ అలాగే థియరీ రూల్స్ కూడా బాగా ప్రాక్టీస్ చేయండి. ఇందులో ఫేజోగ్రఫీ కూడా రావడం జరిగింది, చాలా మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్. ఇవన్నీ కూడా మీరు తరువుగా ఉన్నట్లయితే నెక్స్ట్ మనము ఎక్సర్సైజ్ నెంబర్ 93 చెప్పుకుందాము. తర్వాత 94 చెప్పుకున్నట్లయితే మనకి తర్వాత డైఫోనిక్ ఆ 2 వోవెల్ సౌండ్స్ సంబంధించినటువంటి చాప్టర్ వస్తుంది. సో ఆ చాప్టర్ సంబంధించినటువంటి మన వర్డ్స్ అన్నీ కూడా చెప్పుకోవడం జరుగుతుంది. సో మన యూట్యూబ్ ఛానల్ని ఫాలో చేయండి. అలాగే మీ ఫ్రెండ్స్ ఎవరైనా సరే నేర్చుకున్నట్లయితే వాళ్ళకు కూడా మన ఛానల్ గురించి ఇన్ఫామ్ చేయండి. సో తద్వారా మీరు మాకు హెల్ప్ చేసిన వాళ్ళు అవుతారు. ఈ వీడియోస్ కూడా మరింత మందికి అందుబాటులోకి వచ్చేటువంటి అవకాశం ఉంది. సో ఈ మధ్య షార్ట్ హ్యాండ్ సంబంధించినటువంటి చాలా నోటిఫికేషన్స్ అనేది కూడా పట్టడం జరిగింది. సో ఎస్ఎస్సి స్టెనోగ్రాఫర్ కూడా పడింది. అలాగే కోర్టుకు సంబంధించినటువంటి వీడియోస్ మనకి ఏదైతే షార్ట్ హ్యాండ్ సబ్జెక్టుకు ప్రిపేర్ అవుతున్నారో వాటికి సంబంధించినటువంటి పోస్ట్ కూడా పట్టడం జరిగింది. సో వాటన్ని అప్డేట్స్ కోసం మన ఛానల్ని సబ్స్క్రైబ్ చేయండి. థ్యాంక్ యూ.